Civics flashcards for the naturalization test, questions 1 through 25. These questions and answers are the official questions and answers from the U.S. Department of Homeland Security, U.S. Citizenship and Immigration Services, Office of Citizenship, Civics flashcards for the naturalization test, Washington, D.C. Estas preguntas y respuestas son las preguntas y respuestas oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. What is the supreme law of the land? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? The Constitution. La Constitución. What does the Constitution do? ¿Qué hace la Constitución? Sets up the government, defines the government, protects basic rights of Americans. Establece el gobierno, define el gobierno, protege los derechos básicos de los ciudadanos. The idea of self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these words? Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea de la autodeterminación, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? We, the people. Nosotros, el pueblo. What is an amendment? ¿Qué es una enmienda? A change to the Constitution, an addition to the Constitution. Un cambio a la Constitución. Una adición a la Constitución. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? The Bill of Rights. La Carta de Derechos. What is one right or freedom from the First Amendment? ¿Cuál es un derecho o libertad
que la primera enmienda garantiza. Speech, religion, assembly, press, petition the government. Expresión, religión, reunión, prensa, peticionar al gobierno. How many amendments does the Constitution have? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. 27. What did the Declaration of Independence do? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Announced our independence from Great Britain, declared our independence from Great Britain, and said that the United States is free from Great Britain. Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña. Dijo que los Estados Unidos se independició de Gran Bretaña. What are two rights in the Declaration of Independence? ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? Life, liberty, pursuit of happiness. La vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. What is freedom of religion? ¿En qué consiste la libertad de religión? You can practice any religion or not practice a religion. ¿Se puede practicar cualquier religión o no tener ninguna? What is the economic system in the United States? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Capitalist economy, market economy. Economía capitalista, economía del mercado. What is the rule of law? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Everyone must follow the law. Leaders must obey the law. Government
must obey the law. No one is above the law. Todos deben obedecer la ley. Los líderes deben obedecer la ley. El gobierno debe obedecer la ley. Nadie está por encima de la ley. Name one branch or part of the government. Nombre una rama o parte del gobierno. Congress, legislative, president, executive, the courts, judicial. Congreso, poder legislativo, presidente, poder ejecutivo, los tribunales, poder judicial. What stops one branch of government from becoming too powerful? ¿Qué es lo que hace que una rama del gobierno no se vuelva demasiado poderosa? Checks and balances, separation of powers. Pesos y contrapesos, separación de poderes. Who is in charge of the executive branch? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? The president. El presidente. Who makes federal laws? ¿Quién crea las leyes federales? Congress, Senate and House of Representatives, U.S. or national legislature. El Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, la legislatura nacional o de los Estados Unidos. What are two parts of the U.S. Congress? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? The Senate and House of Representatives. El Senado y la Cámara de Representantes. How many U.S. senators are there? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. 100.
We elect a U.S. Senator for how many years? ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6. 6. Who is one of your state's U.S. Senators now? Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Answers will vary. District of Columbia residents and residents of U.S. territories should answer that D.C. or the territory where the applicant lives has no U.S. senators. Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia y los territorios de los Estados Unidos deberán contestar que el DC o territorio en donde vive el solicitante no cuenta con senadores a nivel nacional. The House of Representatives has how many voting members? ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. 435. We elect a U.S. representative for how many years? ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2. 2. Name your U.S. representative. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Answers will vary. Residents of territories with non-voting delegates or resident commissioners may provide the name of that delegate or commissioner. Also acceptable is any statement that the territory has no voting representatives in Congress. Las respuestas variarán. Los residentes de territorios con delegados no votantes o los comisionados residentes pueden decir el nombre de dicho delegado o comisionado. Una respuesta que indica que el territorio no tiene representantes votantes en el Congreso también es aceptable. Who does a U.S. Senator represent?
¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? All the people of the state. Todas las personas del estado. Why do some states have more representatives than other states? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Because of the state's population, because they have more people, because some states have more people. Debido a la población del estado, debido a que tienen más gente, debido a que algunos estados tienen más gente. To learn more about this book and other citizenship books, click on the link tropeabooks.com found in the video description section below.